Grüß dich zurück bei Serious Sam 4 mit Kenny, mit mir, mit Pater Michael, mit Sam und United, Stand United for Earth. Jetzt ist mir fast... Boah. Jetzt hat mir Schnitzelsauer aufgestoßen. So, Father, you came all this way from Russia to find the Holy Grail? Yes. Technically, like Catholicism, Holy Grail is heretical. But this is no time for dogma. Each must do all he can to save planet. Okay, dann gehen wir ab in die nächste... in die nächste Bredouille. An update on the Tunguska offensive. As previously reported, the EDF front has been pushed back further toward Irkutsk. We now know that troops were recalled to participate in an attack on Angarsk, which was aimed at the destruction of a portal. We lost some ground, but at least now the enemy can't teleport straight up our noses anymore. Losing ground might sound like a bad thing, but let's keep in mind that Siberia is a big place with not a whole lot in it. So, let them have it if they want it so bad. Point I'm trying to make here, folks, is that we need to pick our battles carefully. If we lose this war, that's it for planet Earth. That's it for us. No more second chances. So if retreating toward Irkutsk is what we need to do today, let's do that. So we can gain ground again tomorrow. Alright? Jetzt war's das. Und zwar, Serious Sam, The First Encounter. Das ist jetzt dein First Encounter. Zurückblickend in der Zeit geht's dann weiter mit Serious Sam 3 und jetzt mit Serious Sam 4. Ja, genau. Der Dreier erzählt die Geschichte vom Erst Encounter und jetzt Serious Sam 4 erzählt die Geschichte vor Teil 3. So läuft's. Schrecklich. Haben wir da oben irgendwas? Nö. Oh, da wird jetzt ein Gadget gefragt. Nee. Is that a giant metal space snake? Yep. Oh, I see. Good. That's good. Transformers für Arme. Careful, friend. I smell seafood. Octanians are coming. Und es macht so richtig Gaudi. Ich meine gut, wie du siehst, ich bin jetzt schon ein bisschen besser am PC eingespielt. Also es geht halt mit der Maus und der Tastatur geht es halt bei weitem schöner zum Spülen, kommt mir vor. Au! Praise the Lord and pass the ammunition. Let me give you your last rites. Die letzten Sterbesakramente, das ist ein geiler Pfarrer, ha? Im Übrigen, gell? Dieser Pfarrer hat die Ähnlichkeit mit dem Damian Mravunatz. Der macht die Musik für Serious Sam Teile. Oder beziehungsweise... And now for a short editorial. Who is Lord Ackerman? He's pretty evil, that much is clear, but who is he really? Who is he when he goes home and puts down the death ray? I'll tell you what I think he is. He's a bully. If you take away his armies, his ships, his propaganda drones, then he's just Jerry Duberman. That's right. Kid who used to beat me up in 4th grade because I was short. Just a coward who picks on people who seem weaker than him. And like Jerry Duberman, he's going to find out that the kid who's shorter than you is simply in a better position to punch you in the crotch.
Yeah, Duberman. I hope it still hurts. Because that's what we do to bullies. We take them down a peg. Man merkt halt, dass Crow-Team bei den Spiel ein bisschen mehr probiert hat. Warte mal. Sie haben ja im dritten Teil einige Parcours-Geheimnisse gehabt. Warte mal. Wie könnte... Weil da oben kannst du, glaube ich, rein. Jetzt stellt sich nur die große Frage, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich bin mir 100% sicher, dass du da oben reinkommst. Ich schätze mal, dass die Entwickler das so irgendwie gedacht haben, dass du wahrscheinlich da irgendwo auf musst, so um und um schwappeln und ja. Weil man sonst ist das Fenster da oben nicht offen. Na, ist egal. Irgendein paar Gags werden sie schon wieder eingebaut haben. So. Begrüße. You have found a Syrian artifact of might. I theorize that the cloud of nanoparticles contained within can grant powerful new skills. However, the human brain may not be... You inhaled it, didn't you? Yep. Of course you did. Ja, auch Serious Sam hat mittlerweile einen Fertigkeitenbaum. Also das heißt, wir werden uns müssen auch umschauen. Zwecks Level. Du hast das... Du erhältst 50% Widerstand gegen Flächenschaden, Waffen lassen sich schneller nachladen, du kannst 2 Pistolen oder Einhandwaffen gleichzeitig führen, du kannst auf Gegnern wie Werbullen und Gnum reiten und solche Sachen halt, gell. Du setzt du Nahkampfangriffe ein, wirst du geheilt. Getötete Feinde... Da ist nimmer, das macht Sinn. Genau. Ich muss halt dann in der Beschreibung schnell schauen, wo das Menü ist. Das weiß jetzt nämlich nicht auswendig. Gut, aha. Das ist die beste Taktik, bei der mit die Shoot. Schau, dass du hinter einer kommst und dann schießt ganz schnell. Ja. If you surrender, your body will be spared. Your brain will, however, be upgraded. You shall reap what you have sown. Ich war jetzt der festen Überzeugung, ich hätte was... Reloading. Da. Take heed. There are processed about. So. Und mir kommt vor... der Teil jetzt, der von Serious Sam,
ist schneller. Mir kommt es halt so vor, ich weiß nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Back to hell with you! Man, es lässt auf jeden Fall ein schnelles Gameplay zu, gell? I want you. Hey, ich will das Poster haben, das schaut voll geil aus. Naja, I wonder what is happening in Russia. ja, du musst nachfragen, das weiß ich nicht. My son, there are people up there. They need our help. Aha, der... Ah, Muni. Was haben wir da? Optionales Ziel, wir sind alle Helden, Belohnung unbekannt. Na gut. We'll have your back, sir. I will pray for you. Since you have the shotgun, can you shoot and I'll pray? As you wish. Kurzen Blick. Ich werde jetzt mal speichern. Weil da musst du speichern. Also ich werde mehr Quicksave einsetzen müssen. Oh, benvenuto! Welcome to Rome, friend! How do you like it? Love the food. Hate the traffic. Traffic? Well, my convoy got blown up. Still better than before the war. So ziemlich einer der überpoweredsten Doppelläufigen, die ich je gespielt habe. Neighbors are noisy. Yes, but the view is wonderful. So, what brings you to Rome? Oh, the usual. Saving the planet. Ah, you should talk to Massimo. This is also his hobby. Komm her da! Au! Da ist Heilung. Braucht man. Es müsste jetzt die letzte Herde gewesen sein. Massimo Morena. Na bitte, jetzt war's das. Ziel abgeschlossen, wir sind alle Helden. Now that's what I call raising the roof. Thank you, my friend. I think we have been fighting every day since the city was invaded. Massimo! Massimo! No! He is dead. Sorry. I saw him fight. He was a real badass. But how can he be dead?
He is Massimo Murena, the hero of the Italian resistance, the spirit of Roma. Is that really how his story ends? It does not seem right. We never get to retire, do we? What's your name? Paolo. Nope. Your name is Massimo Murena. It is? Yep, that's you. Massimo Murena, hero of the Italian resistance. Got it? But who died? Some guy called Paolo. Just a brave, ordinary Roman. But Massimo Murena will take revenge, won't he? It's what he would have wanted. Take this, my friend. A gift from Massimo Murena. Täuscht mich, oder wird der Sam von Teil zu Teil immer schwieriger? Ich meine, er war in die Vorgänger schon keine Schönheit. Und seine Sprüche waren auch immer blöder. I hope you were successful, my son. You win some, you lose some. Can't tell which one this was. Da ist Heilung. Nehmen wir mit. A primitive belief that somehow, against all odds, the inevitable can be averted. Brauchen wir nicht. Ein Schatz. Was ist da hinten? Nix. Mehr als was ich erwartet hätte. Leben! Ja. Wir haben Stimpaks. Hihi. Und nicht umsonst. Ich hab zuerst auch geglaubt. I sense evil presence. Is your priest sense tingling? No, I just see pale corpses and floating objects. Oh Gott. Sir, it's an organ hemivore. It's a fucking vampire, Kenny. Siehst, wir haben ein Stimpak. The vampire! Oh! Should have packed holy water. Ist mir wurscht, welches Wasser du mitnimmst, Alter. Foul bloodsucker! Amen. So long, suckers. So. Ashes to ashes! And dust to dust. So. Haben wir jetzt da alles mitgenommen? Weil jedes Item ist wichtig. Nö, ist nichts drinnen. Passt, können wir weitergehen. Let's go up here, son. Ich speichere da nochmal. Gesundheit voll. Da ist nix. Jetzt sollten wir gleich was stöhnen hören. Sounds like we're about to have company. Jo. You do not frighten me! Last to last! Forgive me.
I almost made Stairway to Heaven joke. You are forgiven, Father. Oh, wow! What a lovely view! Planet Earth, baby. There's no place like it. Er schaut wirklich gut aus, ja. This is Bill Corwin, bringing you Memories of Earth. A few of our listeners left us messages about what they miss from the old days. Here's one now. Bubble baths. There, I said it. I miss bubble baths. And incendiary minigun rounds, obviously. I mean, I didn't appreciate them back then, but I sure would like to have some now. It's how I got my call sign, after all. But if I had to pick, like, right this instant, I'd have to go for bubble baths. Or a really big knife. All right. Thanks for calling in. Let's hope there's foamy, scented bathwater in your future, and guns and knives and stuff. Okay. Was haben wir da hinten? Nix. Schaut wirklich nicht schlecht aus. Drones! My faith is my shield. You will not harm my friends. I am reloading. Shit, ich hab für die Gurde keine Waffen. Ah, keine Muni. Was? Muss ich den nehmen? God have mercy on you. Ashes to ashes. So. Is that the call of the Palophylax barigeri, the Italian pool frog? I thought they were extinct. Ah. Processed. Sehr geil. Ich glaube, der hat ein bisschen die Orientierung verloren, ha? Wir müssen da oben. Warte mal kurz. Wir haben Jesus vor uns. Seht ihn euch It an. is written in scripture that God turns all things to good. Although personally I prefer things which are good to begin with. Ja, alles mitnehmen, was wir finden. Wir werden es benötigen. Die Radios trauen wir auch, das sind nervig. Warte mal. Meistens haben sie da in die Gebüsche auch immer irgendwas gehabt. Im Vorgänger zumindest. And now a message from Lord Agramon. Today I would like to urge you to consider the subject of hope. Hope is an intellectual anomaly common in the lower species. A primitive belief that somehow, against all odds, the inevitable can be averted. This
Self-delusion, this disease, is deeply rooted in your culture. Your myths, your legends, all your grand narratives are infected with it. This is the true cause of your suffering, of your inability to embrace the one infinite. But do not be afraid. I, Lord Ackerman, ruler of the Shadow Plane, have come to heal you. Jetzt wisst ihr's. Er ist gekommen, um uns zu heilen. Mhm. Also du brauchst nur zu einem hingehen, wenn du sagst, du hast Feigwarzen zwischen die Viers. Das heult da alles weg. Mhm. That's right, you sons of bitches! I'll fuck mental! I'll fuck your whole army! Come at me, you alien pendejos! You want Mexican? I got Mexican! You want American? I got American! Y'all want a bite of me? Come get your chile con carne! What he said. Sam, nice to see you in one piece. Yeah. Never been so glad to see your ugly face, cabron. Hey, where's the rookie? I really wish I had a gun! Catch! Oh, I lost my shoe. Nice shot. Crap one-liner, though. I wasn't trying to do a one-liner. I lost my shoe? Dude, that doesn't even make sense. Should have said surprise. Just as you turned around. That would have been sweet. I was just trying to survive. I wasn't... This is triple A, boy. You gotta survive with style. See, a good one-liner would have been... could we do this later? This looks like a combat situation. Amen! Out of bullets. Gotta reload. Gotcha. I must Come on. reload. Hold on! In the rush, even small child could kill you. Let me give you your last ride. Hab ich kein Gadget? Ow! And another one bites the dust. So. Sie sind wieder da. These guys scream more than Rodriguez. Pain makes me angry. Au. Have mercy on my soul. You'll wish you hadn't attacked me. We both will. Heilung. Down you go. No pain, no gain. Taking some fire here. Das Pumas. Au. Hey, that hurts, you know. Die, die, die. Ich soll jetzt die Items verwenden, aber ich bin mir nicht mehr sicher, haben wir überhaupt noch eins? See, a good one-liner would have been... Could we do this later? This looks like a combat situation. So. Ich hab beim ersten Mal auch 3 Versuche gebraucht, bis ich es geschafft hab. Ah. I must reload. Ja, schön für die. Hoppala. Amen. Hold on.
Gusch. Have mercy on my soul. I smell puke. It ain't me. Boah. Stay clear of the bark radius. Ja, Junge. The scream of kamikaze. It is not my favorite sound. Gather around, y'all. Let me show you why you don't mess with Rodriguez. Man, these guys scream more than Rodriguez. Taking some fire here. Hey, that hurts you. Ich brauche Fudge Items. nuggets. I got something in my shoe. So, Kenny, you should have gone for an odd joke. Always good with Nard. I see you. Ich liebe dieses Spiel. Hat sie auszeit, dass es so lange dauert, bis ich spiele. Even small child could kill you. Reloading. Reloading. Ich hätte Arcanian troopers. ich hätt damals beim Bundesheer gelernt, in einer Schlacht Nachladen rufen ist der größte Blödsinn, den du machen kannst. Ich werde wieder mein Pappen halten. You wish you hadn't attacked me. Es sagt, es ist. Wie sagt, es ist immer was los. Hey, Kenny, I got a good one for you. Ragnarok. That does not work. I lost my shoe. I lost my shoe. Let me give you your last rides. Mother sucking blood fucker. Ah! Reloading. Oh yeah, I've got it done now. Au! I will not cease from mental fight. I am reloading. Just need to reload. Die, die, die. Hold on. Gotta reload. Gotcha. Puh. I think they're all dead. Hey, Kenny, you come up with a good one-liner yet? Or are you still waiting for the other shoe to drop? Rodriguez, cut him some slack. He's new. He'll learn. So. That hurt. When I said an eye for an eye, this is not what I imagined. Where Bull? There, Bull. Back to hell with you.
time to break out the big guns. What, the minigun? But that's Hellfire's. You know what she's like about people taking her stuff. Nah, she won't mind if I take it. Is no one going to comment on the fact that a giant metal space snake just burst out of the ground? What was it doing down there? Hey, Joe! Wanna bet I killed that thing first? Oh, you wanna owe me money that bad? Be my guest. Hey, Joe! Remember when we killed that wyvern in Tokyo? Technically speaking, it was a basilisk, but it died just the same. Arschloch. Aber kurz lang Blick. Ja, schon bei weitem besser. What was it doing down there? Wanna bet I killed that thing first? Oh, you wanna owe me money that bad? Be my guest. Hey, Joe, remember when we killed that wyvern in Tokyo? Technically speaking, it was a basilisk, but it died just the same. Ouch, ouch, ouch! I'm out. Where does the click go again? You shall reap what you have sown. So. Praise the Lord. And pass the ammunition. That, my friends, is an ex-snake. Technically speaking, it's an ex-basilisk. Shut up, Rodriguez. Hey, boys. Did you miss me? You're right on time. Hey, Carter, what's new? Did you know this exact same model of bus was used in the assassination attempt on the Italian Prime Minister's personal ufologist in 2052? Now, most people say it was the Illuminati, but I'm pretty sure it was the CIA. Your tax money at work. Why did I even ask? Ladies and gentlemen, the express bus to anywhere but here is now departing. Want me to drive? I don't trust your driving, Stone. Remember what happened in Oslo? Hey, that nun came out of nowhere. You know what's funny? Today's my birthday. Damn, I didn't get you a present. Voll geil, voll geil. Aber was würde ich jetzt sagen? Ja, ich mache jetzt da im nächsten Schnitt, im nächsten Cut, wir werden uns in der nächsten Episode wiedersehen. Ja, und dann mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ich habe irgendwo in einer Review damals gehört, diese, wie sagt man, Klischeesprüche und so, gell? Aber ich glaube, das ist einfach, ich glaube, das ist der Humor einfach da dahinter. Mich stört das absolut nicht, gell? Komplett meins. Kann man nicht helfen. Gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Baba dabei.